Sure, here's a word-by-word, not idiomatic translation into Russian, keeping as close as possible to English word order and meaning. I'll separate each English word phrase with its Russian equivalent below. After discovering it, после обнаружения этого, Bashir and Mackenzie, Bashir и Mackenzie, had erected, воздвигли, поставили the tent, палатку, to protect, чтобы защитить the site, место, участок from the elements, от непогоды стихий. But Bashir had never expected, никогда не ожидал to end up, оказаться sheltered beneath it himself, укрытым под ней сам. A raging sandstorm, бушующая песчаная буря, had seen to that, позаботилась об этом, сделала так, trapping them, заперев их for the past 2 days, на последние 2 дня. With nothing else to do, так как нечего было больше делать, they'd continued, они продолжали the excavation, раскопки, at least until, по крайней мере, до тех пор, пока events in Tehran, события в Тегеране, had distracted Mackenzie, не отвлекли Mackenzie. If you'd like, I can also give a natural. Sure, here's a word-by-word, or as close as possible, translation of your passage into Russian. I'll preserve the original English word order where possible so you can see the correspondence directly. English, Russian. It's getting bad. Становится плохо, the young man said. Сказал молодой человек. How can you tell? Как ты можешь сказать? Букв, как ты можешь определить? Откуда ты знаешь? I can make out some of what's going on. Я могу разобрать немного из того, что происходит, Mackenzie insisted. Настаивал Mackenzie. They've shut down the airport. Они закрыли аэропорт. Flights are being diverted to other countries. Рейсы перенаправляют в другие страны. As demonstrations against the Shah and American interests grew, когда протесты против Шаха и американских интересов росли, most of Bashir's Americans had left. Большинство американцев Башира уехали, but Mackenzie was one of 2 who had stayed on. Но Mackenzie был одним из 2, кто остался. A decision he now seemed to be regretting. Решение, о котором он теперь, казалось, сожалел. Would you like me to make a literal word by? Sure, here's a word-by-word, почти дословный, translation of your English passage into Russian, keeping the structure as close as possible while preserving meaning. English. Open quote. They want the Shah returned to stand trial, Mackenzie announced. They're taking hostages. There had been unrest for months. After decades of persecution, the tables were turning, and while Bashir thought change was overdue, he had grave concerns about the men who were leading that change. Close quote, Russian word by word. Open quote. Они хотят, чтобы Шах был возвращен, чтобы предстать перед судом, объявил Маккензи. Они берут заложников. Беспорядки продолжались в течение нескольких месяцев. После десятилетий преследований ситуация начинала меняться. И хотя Башир считал, что перемены назрели, у него были серьезные опасения насчет людей, которые вели эти перемены. If you want an even more literal breakdown, I can show a side-by-side mapping like English, Russian, notes. They want, они хотят, same structure. The Shah returned, чтобы Шах был возвращен. Passive construction to stand trial, чтобы предстать перед судом. Idiomatic equivalence, объявил. Mackenzie, verb first in Russian. They're taking hostages, они берут заложников. Direct translation, there had been unrest for months. Беспорядки продолжались в течение нескольких месяцев. There had been, продолжались, of persecution. После десятилетий преследований.
Direct. The tables were turning. Ситуация начинала меняться. Idiomatic. And while Bashir thought change was overdue, и хотя Башир считал, что перемены назрели, he had grave concerns. У него были серьезные опасения. Literal about the men who were leading that change. Насчет людей, которые вели эти перемены. Would you like me to make it morphologically annotated, showing each Russian word's literal? Sure. Here's a word by word, or as close as possible, Russian translation of your passage, keeping the structure and meaning very literal. English. Some expected them to institute democracy, but most believed they would return Iran to the Middle Ages if they won. Bashir prayed to Allah that it would not be so, but the pendulum had swung so far in one direction, under the Shah, that it was bound to overshoot in the other once he was gone. Tehran is a long way from here, he said. Do you really think they're going to drive through 100 miles of desert in the middle of a storm just to look for a couple of Americans? Word-by-word Russian translation. Некоторые ожидали, что они установят демократию, но большинство верило, что они вернут Иран в средние века, если выиграют. Башир молился Аллаху, чтобы это не было так, но маятник качнулся так далеко в одну сторону при шахе, что он был обречен качнуться слишком далеко в другую, когда тот ушел. «Тегеран далеко отсюда», — сказал он. «Ты действительно думаешь, что они поедут через 100 миль пустыни посреди бури только чтобы поискать пару американцев?» Would you like me to show a morpheme by morpheme, grammatical breakdown, version 2, e.g., explaining how each English word maps to the Russian syntax? Sure. Here's a word-by-word translation of your English passage into Russian, keeping the order and meaning of each word as close as possible. The молодой young, американец. American выглядел looked, не no, менее less, расстроенным distraught, no but, в конце концов eventually, улыбка a smile, прокралась crept, по over, его his лицу face. Он покачал, he sway his головой head, начал began, смеяться to laugh, и and, поставил put radio the radio, вниз, down, осторожно, careful, чтобы to оставить leave, его it включенным. Он подполз, hik over траншея, the trench. Что ты? What такое are you so возбужденный excited из-за about этого anyway вообще? Посмотри внимательно. Look closely, сказал said Bashir, указывая pointing металлическую the mel трубу, tube. На ней markings could be seen on it. Можно could было be увидеть seen отметины. Markings, не нарисованные not drawn, или or окрашенные painted, но but вбитые pounded в into поверхность. The surface, как as if будто they had been, они they были had been выбиты, stamped каким-то by some огромным great молотhammer. Глаза. Mackenzie's eyes расширились, grew wide. Как медный. Like the copper свиток scrolls from мертвого the dead моря. See. Would you like me to make it a smooth, natural Russian translation? Sure. Here's a word-by-word translation of your English passage into Russian, keeping the English word order as much as possible so you can see the structure. English. Exactly, Bashir said. If our theory is right, this could be as old as the dwellings we found. 7,000 years. It could tell us priceless things. Climbing around in the trench, careful not to disturb anything, Bashir moved to the stone tablet. He swept away the sand with a horsehair brush and studied the symbols.
Only then did he realize the tablet was not made of stone, but was some type of clay or adobe, red or dried in the sun. It seemed extremely dense, but it would still be a far softer surface than stone. Word by word Russian translation, preserving structure. «Именно», — сказал Башир. «Если наша теория верна, это может быть таким же древним, как жилище, которое мы нашли. 7000 лет. Это может рассказать нам бесценные вещи». Карабкаясь вокруг в траншее, осторожный, чтобы не потревожить ничего, Башир подошел к каменной табличке. Он смахнул песок щеткой из конского волоса и изучил символы. Только тогда он понял, что табличка была сделана не из камня, а была каким-то видом глины или самана, обожженного или высушенного на солнце. Она казалась чрезвычайно плотной, но все же была бы гораздо мягче, чем камень. Would you like me to provide a... Sure. Here's your passage translated word by word, i.e. keeping English word order and showing each Russian equivalent directly. Он moved, двигался carefully, осторожно, blowing, выдувая air, воздух into, опущено, crevices, трещины, and using, используя, delicate, тонкие, аккуратные strokes, мазки движения, чтобы reveal, раскрыть, выявить, carved, вырезанные, высеченные, markings, отметины, знаки beneath, под, поверхностью. Мэйзи Маккензи aimed, направил, flashlight, фонарик at на surface, поверхность, with added, добавленным illumination, освещением. Bashir, could мог, make out, различить, разобрать, style, стиль of, writing, письма, надписи. What, что do, вспомогательный you. Ты, выси, видишь? Mackenzie asked, спросил, wave, волна, of, elation, восторга, ликования. Rose, поднялась, охватить, through, сквозь. Bashir, Bashiru, mixed, смешанная with, melancholy, меланхолический, грустный, disappointment, разочарованностью, досадой. Would you like me to rearrange it into natural Russian word order while keeping the literal meaning? Sure. Here's your passage translated word by word, keeping the original order as close as possible while preserving Russian equivalents. I'll use slashes to separate the English and Russian words so you can see the correspondence clearly. Proto-Elamite. Proto-Elamskaya. Он said, сказал, referencing Silias the na writing, надпись on na the stone. Камня. Proto-Elamite. Proto-Elamskaya, one одна of most самых ancient древних form of writing, письма, known, известных to человечеству. Man. Unfortunately, к сожалению, it оно было also также unreadable, неразборчивым, не поддающимся чтению. It оно had так и never никогда been не было translated. Переведено. Bashir ground стиснул his свои teeth, зубы. Whatever, какие бы secrets тайны were ни были contained, заключены on в the clay глиняной таблет табличке, would должны были remain остаться just просто that. Таковыми. Он глянц бросил взгляд back, назад at the copper, медный scroll, свиток, guessing, предполагая, да что information сведения, clutched, зажатые in, в the skeletal, костлявой handруке, would be написаны written in, в the same том же style. Стиле. Would you like me to provide a more natural Russian translation?